Vi mi esposo salir de su coche, y besar a otro hombre como si hubiera estado conteniendo la respiración todo el día, y algo en mi cuerpo es quedo tan en silencio que me asusto. El letrero del motel zumbaba sobre ellos, una luz violeta banaba la nieve y hacía que todo pareciera irreal, como una escena que alguien más sobreviviría. Había tomado el camino secundario para volver a casa porque la autopista estaba atascada, porque había prometido comprar leche, porque no quería llegar tarde otra vez, y escuchar el suspiro que siempre fingía no tener nada que ver conmigo. Entonces el SUV de Lina en el estacionamiento. No a park. Me dirigí al extremo opuesto, donde las sombras de los contenedores de basura engulían los faros, y apagué las luces como se hace cuando uno no quiere que lo vean haciendo algo que nunca planeó. Lina salió con el abrigo gris oscuro que lo había comprado para nuestro séptimo aniversario. Se ajustó el cinturón. Se alisó el pelo, revisó el teléfono. No eran gestos de culpabilidad. Eran gestos organizados. Un hombre esperaba fuera de la habitación once. Era más alto que yo, de hombres anchos, con las manos en los bolsillos como si no tuviera otro lugar donde ir. Lina cruzó el estacionamiento rápidamente, sin mirar a su alrededor, sin dudar, sus botas creyendo sobre el hielo con determinación. Él dijo algo. Ella se rió. Luego, ella posó sus dedos sobre su mandíbula y lo besó, despacio y con familiaridad. El beso no pidió permiso. Requirió tiempo. Mi primer pensamiento no fue de rabia. Fue el estúpido detalle de que su abrigo pareciera caro, el tipo de detalle al que recurre mi mente cuando no puedo retener la verdad principal. Se separaron. Él abrió la puerta. Ella entró con él. Me quedé allí sentada con las manos aferradas al volante, esperando que la ira me invadiera, y me diera algo sencillo que hacer. En cambio, mi cerebro empezó a repasar los datos como suele ocurrir en el trabajo cuando la versión de un subcontratista no coincide con los recibos. Porque yo conocía a ese hombre. No es de mi vida. Y está un archivo. Hace 2 semanas, el investigador de cumplimiento normativo de nuestra empresa ha visitado mi lugar de trabajo por una red de fraude que utilizaba facturas falsas de proveedores y identidades robadas. Me mostró una foto de un presunto intermediario. Cabello oscuro. Pómulos marcados. Una pequeña cicatriz en el borde de la ceja derecha. El hombre que estaba fuera de la habitación once tenía la misma cicatriz. La luz roja de mi cámara de salpicadero parpadeaba en el parabrisas, grabando en silencio, y me di cuenta con una extraña y fría claridad de que Lina no sabía nada de ese archivo. No sabía que ya había prestado declaración. No sabía que me habían dicho que Lamra se lo volvió a ver. Mi teléfono vibró. De Lina, haciendo recados. Pronto estar en casa. Me quedé mirando el texto mientras la cortina del motel se movía una vez, como si alguien dentro se hubiera acercado a la ventana. Me marqué en coche antes de poder hacer algo ruidoso. En el primer semáforo en rojo, mi cámara de salpicadero emitió un pedido y guardó un video. En la pantalla parpadeó un icono. Audio del habitáculo capturado. No recordaba haber activado esa función. Para record que Lina me preguntó el mes pasado, con voz cautelosa, si la cámara había captado algún sonido. Miré entonces. Ahora no lo hice. Lina y yo habíamos estado juntos durante 11 años, casados durante 8. Y durante la mayor parte de ese tiempo habría dicho que nuestra relación era sólida. No es espectacular ni deslumbrante. Es sólida como una casa que no cruje cuando le da el viento. Nos conocimos en una barbacoa de verano en casa de un amigo. Estaba rellenando una never portal cuando Lina me corrigió sobre el nombre de un grupo que sonaba en un altavoz. Se disculpó enseguida,
Como si tener razón fuera de mala educación, y luego me pregunto si siempre me preocupaba más por los demás que por mí mismo. Nadie me había preguntado eso, en una primera conversación. Ella era fisioterapeuta entonces, siempre en movimiento, siempre ayudando, con las manos ligeramente oliendo a lotion y antiséptico. Yo era jefe de proyecto en la construcción, la persona que hacía que el caos pareciera un plan. Nuestra vida se desarrolló de forma natural, en los pasillos del supermercado, en los recreos de fin de semana, en la tranquila manera en que ella apoyaba la cabeza en mi hombro cuando estaba cansada. Nuestras discusiones eran normales. Los pleitos. El dinero. Mi costumbre de contestar correos electrónicos durante la cena. Nos disculpábamos. Nos adaptábamos. Seguíamos adelante. La primera vez que pensé, esta es mi persona. Fue la noche en que mi padre sufrió un derrame cerebral. Estaba en el pasillo del hospital con el teléfono en la mano, incapaz de llamar a nadie porque decirlo en voz alta lo haría realidad. Lina Lego sin preguntar por direcciones, con el pelo enmollado, la bata de baño del uniforme médico, y una voz tranquila, en medio del bullicio. Me sujeto la muñeca mientras el médico hablaba, ejerciendo una presión constante y diciendo, no estás sola. Esa estabilidad se convirtió en el pilar de nuestro matrimonio. Así que cuando empezaron a aparecer las señales de alerta, no parecían banderas. Parecían signos de cansancio. Lina empezó a atender llamadas en el cuarto de lavado con la secadora en marcha. Después del trabajo, se sentaba en su coche durante 10 minutos antes de entrar, alegando que necesitaba relajarse. Empezó a dejar el teléfono boca abajo sobre la mesa, con la mano suspendida sobre el como si fuera a saltar. Cuando le preguntaba si algo andaba mal, sonría y me tocaba la mejilla. Estoy bien. No le doy importancia, decía con el tono que usaba con los pacientes difíciles. No le di más importancia. Seguí siendo el hombre que suavizaba las fricciones. Hace un mes, deslizó una pila de formularios sobre la mesa de nuestra cocina. Cosas aburridas de adultos, dijo, dando golpecitos al papel con un bolígrafo. Poder notar para la atención médica. Beneficiarios actualizados. En mi clínica están presionando a todos para que lo hagan. Si te atropella un autobús, quiero ser yo quien pueda hablar con los médicos. Ella sonrió como si fuera una broma. Firme porque sonaba responsable, porque ella parecía ella misma, porque el papel no parecía un arma. 2 días después, me preguntó con ligereza. ¿Todavía conservas esa vieja cuenta que tenías antes de que nos casáramos? ¿El que tiene como un par de cientos de dólares? Pregunt. Se encogió de hombres. Estoy reorganizando. Solo intento que nuestros archivos estén más ordenados. Le dije que sí. No le conté que la cuenta era la que mi empresa usaba para las bonificaciones trimestrales cuando decidí no integrarlas en nuestras finanzas conjuntas. Nunca lo había considerado un secreto. Lo veía como una costumbre, heredada de mi padre, la creencia de que el amor es real, pero el papeleo también. La semana en que el inspector de cumplimiento se presentó en mi lugar de trabajo. Lina comenzó a preguntar sobre mi trabajo, de una manera que nunca antes lo había hecho. ¿Alguna vez has tenido que lidiar con algún caso de fraude? Preguntó mientras cortaba verduras, con demasiada naturalidad. Miré. ¿En la construcción? Es prácticamente un dialecto. Ella sonrió, pero la sonrisa no lo ligaba a los ojos. Si alguna vez descubrieras algo malo me lo dirías, ¿verdad? Recuerdo haber visto sus manos sobre el cuchillo, lo firmes que eran. ¿Por qué? Pregunt. Se encogió de hombres como si no lo importara. Solo tenía curiosidad.
Después de eso, insté la cámara de salpicadero porque nuestra compañía de seguros exigia documentación tras la reclamación de un subcontratista. El investigador que trayó el expediente de fraude me dijo, si no está grabado, no sucedió. Repetí esa frase en mi cabeza mientras me alejaba del motel en coche. Si no está registrado, no sucedió. Lina llegó a casa a las 11:32 p.m. con una bolsa de la compra que contenía dos artículos, leche y un limón. Los dejó sobre el mostrador y exhaló como si hubiera estado conteniendo la tensión todo el día. El tráfico era horrible, dijo. Juro que la gente se olvida de conducir cuando hace frío. Me senté a la mesa con el portátil abierto, sin escribir, simplemente observándola, esperando a que mi propia voz dejara de parecer que pertenecía a otra persona. Recados largos, dije. Su sonrisa no cambió. Tuve que parar en la farmacia. Y me encontré con Tessa del trabajo. Estuvo charlando conmigo. Tenía una respuesta preparada. Tal vez la había tenido preparada desde el momento en que lo besó. Jair el portátil hacia ella. Había consultado la actividad de nuestra cuenta corriente mientras ella no estaba, utilizando las credenciales guardadas en mi navigator. Una transferencia bancaria estaba allí en texto plano. $19,500. Destinatario, Northline Capital Solutions. Los ojos de Lina se posaron en la pantalla durante una fracción de segundo de más. ¿Qué es eso? Preguntó. Parpadeó lentamente. No lo sé. Fue la mentira más limpia que jamás lo había oído decir. Me legó una alerta, dije. La contraseña había sido cambiada. Se acercó a mí con las palmas de las manos abiertas, como si estuviera hablando con un paciente ansioso. De acuerdo. Respira. Los bancos se equivocan todo el tiempo. Llamaremos mañana. ¿Estuviste en un motel esta noche? Preguntó. Se detuvo a mitad de paso. El ambiente en la cocina se volvió tenso. ¿Por qué me preguntas eso? Dijo ella con un tono de voz que denotaba cierta diversión. ¿Por qué te observo? Pense. En cambio le dije. ¿Por qué me estás mintiendo, como ya lo has hecho antes? Su expresión se endureció, la irritación se hizo patente. ¿Estás siendo paranoico? Me recosté, observándola como si estudiara un presupuesto cuando las cifras no cuadran. Northline dije. ¿Quién son? Ya te lo dije, espero. No lo sé. Su teléfono vibró sobre el mostrador. Ella no miró. Vibró de nuevo. Lo agarró demasiado rápido. Alcanzó a ver el nombre en la pantalla antes de que pudiera ocultarlo. Debujó. La garganta de Lina se crispó. Intentó calmar su voz. Y es trabajo. ¿A las 11:30? Preguntó. No respondió. Se dio la vuelta y camino por el pasillo como si la distancia pudiera hacer que la mentira resultara más convincente. Lina la lame. Se detuvo en la puerta del dormitorio y me miró con una expresión cansada y enfadada que apenas reconocí. No hagas esto esta noche, dijo. No puedo soportar que pierdas el control. Luego cerró la puerta. La cerradura hizo clic. No era un sonido que transmitiera privacidad. Era el sonido de la separación. Me senté solo a la mesa y abrí la aplicación de la cámara del salpicadero. El archivo del motel se había subido. Mi dedo se quedó suspendido sobre reproducir. A las 2:11 de la madrugada, escuché el audio con los auriculares puestos, como si temiera que las paredes me juzgaran. Al principio, solo se oía el motor al ralentí, mi propia respiración y el leve crujido del transformador del letrero del motel. Entonces se oyó la voz de Lina, lo suficientemente seca como para captarse a través de la rendija de la ventana. Yo lo moví, dijo ella. Un hombre respondió, divertido.
Siempre pareces asustado cuando lo haces. La voz de Lina era diferente a la que tenía conmigo. Menos cálida. Más precisa. Me moví 19 y 5. Y es todo lo que puedo mover, sin que se dé cuenta. El hombre rió suavemente. No se dará cuenta. Te casas con un hombre que confía en las rutinas. Lina no se rió. No hables así de él. El tono del hombre se suavizó. Entonces deja de mencionarlo. ¿Quieres algo limpio? Termina lo que empezaste. Lina exhaló, con autocontrol. Una vez que firmes el último formulario, habrás terminado. Tomas lo que quieres y desapareces. ¿Qué forma? Preguntó. El cambio de beneficiario, dijo. Y el poder notaral para asuntos médicos. Y firmó la mayor parte. Se me cayó el estómago. El hombre emitió un sonido parecido a una sonrisa. Buena chica. No me llames así, espero Lina. Entonces no actions como si necesitaras permiso, respondió. Si lo haces, recuperas tu vida. La voz de Lina se suavizó, casi suplicante. Prometiste que no te pondrías en contacto con él. ¿Tu marido? Preguntó, y la palabra marido sonó a broma. Tranquila. No me interesa él. Me interesa lo que tiene. Lo que él tiene. No es quien él es. Lina susurró. Si se entera, se irá. No descubrirá si eres inteligente, respondió el hombre. La grabación captó el momento en que la puerta del motel se abría y luego se cerraba. Lina dijo en voz más baja. Solo dime que esto termina. Terminará cuando yo diga que termina, respondió. El archivo se cortó cuando la cámara del salpicadero estaba guardando otro segmento. Me quité los auriculares y me senté en la cocina a oscuras con las manos apoyadas en la mesa, como si necesitara sentir algo sólido. Esto no fue solo una aventura amorosa. Esto era un plan. Pensé en los papeles que Lina había deslizado sobre la mesa. Sus chistes. Mi firma al pie. Pensé en el archivo de cumplimiento con la foto de Drew Keaton. Y sentí como la forma del impacto se transformaba en algo más frío. Lina no sabía que yo ya había sido testigo. Ella no sabía que, al entrar en esa habitación de motel, se había adentrado en una investigación que existía antes de su mentira. A las 2:39 de la madrugada, envié el archivo de audio al investigador de cumplimiento y escribí una sola frase. S.A.E.S. Drew Keaton. Estoy usando a mi esposa. A las 6:07 de la mañana sonó mi teléfono. No lo confronten, dijo el investigador sin saludar. Si se trata de Drew. Llevamos un año intentando arrestarlo. Si lo asustan, desaparece. En el pasillo, detrás de la puerta cerrada del dormitorio, Lina dormía. Y por primera vez en mi vida, lo que necesitaba no era una explicación. Era control. Al mediodía, mi banco había congelado la cuenta corriente, y un detective de delitos financieros me pidió que me reuniera con él en un estacionamiento detrás de un edificio de oficinas que olía a cemento mojado. Escuchó la grabación en el asiento del copiloto, con el rostro inexpresivo, y luego asintió una vez como si hubiera estado esperando esta paisa. Está en problemas, dijo. Yo también respondí. Me miró. ¿Quieres mantenerla salvo? Trague saliva. Quiero mantenerme liso. No es inmuto. Entonces lo haremos con cuidado. Me expuso un plan que me revolvió el estómago, una llamada controlada, una reunión, una forma de hacer que Drew apreciara pensando que aún tenía el control. Condujo casa con el plan a cuestas, pesado como un arma. Lina estaba en la cocina cuando entré, con el pelo humido, la bata bien ajustada, y los ojos cansados pero lucidos. Usted congeló la cuenta, dijo ella. No era una pregunta.
Sí, respondí. Su rostro ese tenso. No tenías derecho. La mayor fijamente. No, no es cierto. Después de que le transferiste el dinero. Ella ese estremeció y luego suavizó su tono de voz. No entiendes por lo que estoy pasando. Te escucho, dije. Sus ojos se abrieron de par en par. Un destello de pánico. Estabas escuchando, susurró ella. Te six, dije. Yte hoy. Abrió la boca y luego la cerró. Levantó las manos como si quisiera tocarme sin saber si tenía permiso. No es lo que parece, comenzó diciendo. Parece que vas a cambiar a mi beneficiario, respondí. El rostro de Lina palideció. No había a hacer daño, dijo rápidamente. Solo intentaba ganar tiempo. Él tiene cosas. Puede arruinarme. ¿Qué cosas? Pregunt. Desvió la mirada rápidamente. ¿Y es complicado? No, dije. ¿Y es algo específico? Dímelo. Se llevó el puño a la boca y se quedó mirando al suelo. Entonces susurró. Aproban pago a un proveedor que no era real. Pensé que era algo ordinario. Era de su empresa. Cuando me di cuenta, ella tenía la documentación. Dijo que ese lo denunciaba. Él me denunciaría primero. La confesión me golpeó como un empujón. Tú lo ayudaste de robar, dije. No fue mi intención, dijo con la voz quebrada. Y luego volvió con fotos y amenazas y lo besaste, dije. Su rostro se contrajo. Quería pruebas de que seguía cooperando. La six temblor y sentí que mi ira se dividía en dos direcciones. Una parte de mí quería abrazarla. Una parte de mí quería preguntar cuando decidió que yo era una garantía. Me agarró la muñeca, clavandome las uñas. ¿Qué vas a hacer? Me libra. Voy a acabar con esto, dije. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Cómo? Sostuve su mirada, haciendo creer que obedeces. Su teléfono vibró. Ella miró hacia abajo. Debujó. Su pulgar se quedó suspendido en el aire. Y me di cuenta de que no estaba decidiendo si protegerme o no. Estaba decidiendo que amenaza le daba más miedo. Atendemos la llamada en altavoz. La voz de Lina temblaba cuando dijo, no puedo transferir más. Lo congeló todo. La voz de Drew llenó la habitación como humo. Entonces es que lo discongeló. No lo hará, susurró Lina. Has que lor, dijo Drew. Amenázalo. Has lo que sí. Se te de bien mantener la calma. Apriet la mandíbula. Entonces me incline. Drew. Este es Nate. Silencio. Una librisa. Bueno. Mira quien decidió despertarse. Estás siendo grabado, dije. Claro, respondió. ¿Crees que eso importa? Sí, lo hará, dije. Drew no parecía preocupado. Parecía divertido. ¿Quieres ser un héroe? Bien. Trae el resto en efectivo esta noche. Sin policías. Medianoche. Habrá policías, dije. Se rió. Entonces habrá consecuencias. ¿Para quién? Pregunt. Por ella, dijo Drew de inmediato. ¿Crees que te cono lo que hizo? ¿Crees que no firmó lo que firmó? No es una rigen, Nate. Es una socha. Lina emitió un sonido ahogado. Drew siguió adelante, con una confianza tosca y elegante. Ella vino a mí porque necesitaba a alguien que entendiera de influencias. Y ahora te sorprendes. Se me hizo un nudo en la garganta, pero mi voz se mantuvo firme. Encuéntrame, dije. Hizo una pausa. ¿Dónde? Le di la dirección que había elegido el detective. Un centro comercial con cámaras en tres esquinas. Medianoche, dijo Drew. Adelante. Luego, con un tono más suave, dirigiéndose a Lina. Si me traicionas, te llamaré primero. El colgó. Lina comenzó a llorar en silencio, con los hombres temblando. No la consoló.
no la castigue. La observe con una tristeza tan profunda que parecía distante. A las 23:52, me senté en un coche sin distintivos con el detective Y6 como Drew Keaton entraba en el aparcamiento en un sedán negro. Salió como si fuera el dueño de la acera. Camino hacia mi coche. Entonces, los faros de sus coches brillaron detrás de él. Los agents se movían con rapidez, con voz cortante y las manos a la vista. Drew dio la vuelta para correr, y tropezó con su propia seguridad. Cuando lo inmovilizaron contra el asfalto, esperaba la victoria. Lo que sentí fue el extraño vacío que surge cuando una amenaza se convierte en un cuerpo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Lina. ¿Funcionó? Me quedé mirando el mensaje y me di cuenta de que seguía pidiendo tranquilidad. Como si yo siguiera siendo el hombre que suavizaba la fricción. Funcionó. Eso fue lo que me dijo el detective cuando empezó el papeleo, y así me bajó la adrenalina. Encontraron pruebas en el teléfono de Drew. Otras mujeres, otras transferencias, otras amenazas, un patrón de manipulación que parecía una trayectoria profesional. Lina fue suspendida a la espera de una investigación interna. No porque lo creyeran a Drew, sino porque creyeran en el rastro del dinero. Me llamo desde un estacionamiento, con la voz ronca. Estoy arruinada, dijo. La escuché respirar y intent localizar a la esposa que creía haber tenido. Yo no quería esto, susurró. Así lo hiciste, dije. Un largo silencio. Entonces ella dijo, no me conoces. Exhale lentamente. No, dije. No me conoces. Me preguntó dónde estaba. No le dije nada. La escuché tragar saliva. ¿Lo arrestaron? Susurró, como si esas palabras pidieran borrar el ano que había pasado contando fragmentos de nuestra vida. Le dije la verdad. La policía tenía su teléfono. El banco había bloqueado la transferencia y mi declaración ahora formaba parte del expediente. Se quedó en silencio y luego dijo, si revisa mis correos, estoy acabada. Esa fue la última vez que lo conversó en algo personal sin darse cuenta. Colg y sentí que mis manos se tranquilizaban. A la mañana siguiente, me reuní con mi abogado, y revoqué todos los documentos que Lina me había pedido que firmara. El poder notario para la atención médica. Las actualizaciones de beneficiarios. To do. Quis sentirme enojado al firmar las revocations. En cambio, me sentí cauteloso, como si el enojo me hiciera cometer errores. Regresé a casa mientras Lina se cuidaba en casa de su hermana. Empaqué mi ropa. Me levé los álbumes de fotos. Dejé la bufanda en el gancho junto a la puerta como si fuera una reliquia. Encontré una nota escrita de su puño y letras sobre la mesa de la cocina. Lo siento. Tenía miedo. No sabía qué más hacer. La mayor fijamente hasta que me ardieron los ojos. Lo aterrador no era que ella hubiera tenido miedo. Fue ese miedo lo que la convirtió en alguien que podía utilizarme y llamarlo supervivencia. Y esa noche, solo en un coche de alquiler temporal, volví a abrir la aplicación de la cámara del salpicadero y six las imágenes del motel sin sonido. La risa de Lina. El beso. En el momento en que entró en la habitación once, fue como si perteneciera a ese lugar. Lo que ella no sabía no era solo que yo tenía una grabación. Era que ella había dejado de pensar en nosotros como algo sólido. La soledad no es un sentimiento. Es una elección. Y la noche que la six con otro hombre, finalmente me elegí a mí mismo.